చిత్తూరు ఉంది, మీకు ఈ గోదావరి ఏజెన్సీ మొత్తం ఉంది. ఎక్కడ నుంచి పాలకాల నుంచి మొదలు మీకు ఈస్ట్ గోదావరి మొత్తం ఆ గోదావరి మొత్తం మన ఫారెస్ట్ ఏరియా. సో ఆ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఉంటే ట్రైబల్ పీపుల్ అక్కడ ట్రైబ్స్ మెయిన్ క్రైటీరియా, ఆ ఏరియా మెయిన్ క్రైటీరియా. ఓకేనా? సో ఫారెస్ట్ ఏరియా ఇంకోటి ఫారెస్ట్ ఏరియా, ఇంకోటి మన హిల్ ఏరియాస్. సో ఇలాంటి ఏరియాస్. సో అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ దీస్ ఏరియాస్ కమ్స్ అండర్ 5th షెడ్యూల్. అది కూడా తప్పకుండా. So, good morning friends. Right. So first of all, whether my voice is clear to you. First of all, whether my voice is clear to you, the one who is in the class, whether my voice is clear to you. Now, whether it is clear now, whether my voice is clear, someone do answer. So, in the previous class, we started a discussion on legislative powers of governor. In the previous class, I have started a discussion on legislative powers of governor, right? So, where as a part of this legislative powers, we have discussed power of governor to nominate members, both to assembly as well as council. All right. So governor can nominate members to both assembly as well as legislative council as well as to the council. All right. So governor has the power to address the state legislature. All right. He can send message and
the governor also has the right to speak in what you call state legislature. Governor has right to speak. Right to speak. All right. So these are the powers that we have discussed in the previous class. All right. So now coming to today's class, remember that there are certain bills in the state legislature which requires prior permission of the governor. That means what? Without the permission of governor, these bills cannot be introduced. Ante right, governor permission lekunda, governor recommendation lekunda right కొన్ని బిల్స్ ఉన్నాయి, అవి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలు లేదు. సో వాట్ ఆర్ దట్ బిల్స్? that requires prior recommendation of prior recommendation of governor. So let us see the bills which requires prior recommendation of governor. Alright. So it is money bills of the state. Alright, which are mentioned in Article 199 of Constitution. Article 199 of the Constitution deals with money bills of the state. గుర్తుపెట్టుకోండి. Alright, money bills of union, it is Article 110. Alright, money bills of this particular state, it is Article 199. Alright, so then money bills of the state, financial bills of the states. Alright, financial bills of the state. Alright, so not only these bills, any bill that is referred by President of India. Remember, governor should introduce a bill in the state legislature whenever it is directed by President of India. And అర్థం ఏంటంటే, alright, bills are not only recommended by Chief Minister. నార్మల్గా ఏంటిది, గవర్నర్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ ది అడ్వైస్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ అడ్వైజే కాకుండా ఈవెన్ వెన్ఎవర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రికమెండ్స్ ఆర్ వెన్ఎవర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డైరెక్ట్స్ ది గవర్నర్, even in such condition it is mandatory. In such condition it is mandatory for the governor to reserve a bill for it is mandatory for the governor to introduce a bill in the state legislature. Alright, so referring a bill to the state legislature whenever directed by President of India. So on the directions of President of India, it is on the directions of President of India. So President of India direct చేసినప్పుడు, President of India order చేసినప్పుడు, President refer చేసిన ఏ బిల్ అయినా సరే గవర్నర్ ఖచ్చితంగా స్టేట్ లెజిస్లేచర్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి. Alright, can you give an example of such a kind? Can you give an example of such a bill? A bill that is directed by President of India. Okay, example చెప్పండి. The one who have attending the class for last 10-15 days, can you give me such an example? Can you give me the example? What is Article 3 of Indian Constitution? What is Article 3 of Indian Constitution? What does Article 3 deals with? Article 3 దేని గురించి మాట్లాడుతుంది? What is Article 3? Article 3 deals with creation of states. Alright, Article 3 deals with creation of states, altering the boundaries of states, changing the names of the states. Right, so that is what Article 3 is. Right, గుర్తుపెట్టుకోండి. Article 3 is about creation of states. Right, creation of states, altering the boundaries of state, changing the names of state. So it is this. Okay, so any bill under Article 3, what is the procedure for passing a bill under Article 3?
What is the first step in passing a bill under Article 3? Alright, so referring a bill to the concerned state legislature. The first step is president referring a bill to the concerned state. ఏ స్టేట్ అయితే డివైడ్ అవుతుందో, ఏ స్టేట్ నుంచి అయితే కొత్త స్టేట్ ఫామ్ అవుతుందో అలాంటి స్టేట్కి బిల్ని రెఫర్ చేయడము. ఆ బిల్ని ఎవరు రెఫర్ చేస్తారు? ఇట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ డైరెక్ట్ హోమ్? గవర్నర్. సో ప్రెసిడెంట్ విల్ రెఫర్ ద బిల్. ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్స్ ది గవర్నర్ టు ఇంట్రడ్యూస్ అ బిల్ ఇన్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్. అర్థమవుతుందా? సో అలాంటిదన్నమాట. సో ఎప్పుడైనా ప్రెసిడెంట్ డైరెక్ట్ చేసినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆర్డర్స్ మీద రైట్, సో ఖచ్చితంగా రైట్ బిల్స్ అన్నవి దట్ ఈస్ గవర్నర్ హ్యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ. గవర్నర్ హ్యాస్ ఎ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ సచ్ ఎ బిల్స్ ఇన్ ది స్టేట్ లెజిస్లేచర్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ వీ షుడ్ రిమెంబర్. రైట్, so referring a bill to the concerned state legislature. Okay, all right, so these are the bills that requires what you call prior recommendation of governor. So governor recommendation lekunda, governor permission lekunda ఈ బిల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీల్లేదు. ఈ బిల్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి వీలుండదు. సో ఖచ్చితంగా రైట్ ప్రెసిడెంట్ రికమెండేషన్ గవర్నర్ రికమెండేషన్ అది అవసరము. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ వన్ లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, లెజిస్లేటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు విటో పవర్స్ ఆఫ్ గవర్నర్. సేమ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, సేమ్ యాజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, even governor has the veto powers. Right, so veto powers which are mentioned in article 200. Alright, so article 200 deals with right, veto powers are right, you can also call it as assenting powers of governor. Alright, a bill after getting passed in state legislature, it will be sent to governor for his santakam, right, for his assent. Assent means signature. It is signature, sign. Right, don't think about the brand of signature. Alright, it is sign. Right, it is signature or assent. Alright, so whenever a bill after getting passed in state legislature, it will be sent to governor for his assent. Now whether governor should give his assent or do governor has any option of not giving the assent? So legislature lo bill pass అయిన తర్వాత గవర్నర్ ఆఫీస్కి వెళ్తుంది. రైట్, గవర్నర్ సంతకం పెట్టకుండా ఏది కూడా లా కాదు, అంటే చట్టం కాదు. గవర్నర్ ఖచ్చితంగా సంతకం పెట్టాలా లేదా గవర్నర్కి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా, అంటే కాదనే హక్కు, కాదనే పవర్ గవర్నర్కి ఉందా? రైట్, సో దట్ ఈస్ వాట్ veto powers of what you call governor. That is what veto powers of so okay, I'll explain. So that means governor has veto powers, same as president of India, same as president, the governor has veto powers. So here if you take the veto powers of governor, governor has suspensive veto power and pocket veto power. Remember, governor, right, can use suspensive veto power or he can use pocket veto power. He can use suspensive veto power or pocket veto power. There is no absolute veto powers to the governor. Governor has no absolute veto powers. Alright, if you take president of India, so let me compare, right, governor with president of India. If you take president of India kuన్న veto powers entivi? Alright, president of India has suspensive, pocket, suspensive veto, pocket veto,
absolute veto powers. Alright, suspensive veto power, pocket veto power and absolute veto power. So these are the three veto powers which are enjoyed by President of India. Saujanya has come, said good morning. Very good morning to you, Saujanya. వస్తావు గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తావు పోతావు. Alright, suspensive, pocket and absolute veto powers. Alright, so these are the three types of veto powers enjoyed by president. Now coming to governor. If you take governor, if you take veto powers of governor, alright, the veto powers of governor includes, it is suspensive. Second one is pocket veto. Suspensive veto, pocket veto and absolute veto powers. Alright, sorry, it is suspensive and pocket. There is no absolute veto powers to governor. So governor has suspensive veto, governor has pocket veto. Alright, there is another option. Instead of using his veto powers, right, instead of using veto powers, the governor has the power to send a bill for president consideration under Article 201. Under Article 201, alright. Right, good morning to all, the one who are attending the class for the first time. Alright, so under Article 201, alright, governor can reserve a bill for president consideration. That is, governor instead of signing or using his veto power, సంతకం పెట్టకుండా లేదా veto powers ని వాడకుండా థర్డ్ ఆప్షన్ ఉంది. ఆ థర్డ్ ఆప్షన్ ఏంటంటే రిజర్వింగ్ అ బిల్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్. రైట్, సింప్లీ he can reserve a bill for president consideration. Alright, so here this is the discretion of governor. Alright, while reserving a bill for president consideration, governor will act on his own without the advice of chief minister. ఒక బిల్ని ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్కి రిజర్వ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు గవర్నర్ తన సొంత నిర్ణయం మీద డిపెండ్ అవుతాడు, కానీ చీఫ్ మినిస్టర్ మీద కాదు. దట్ ఈస్ వాట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిస్క్రిషన్ గివెన్ టు గవర్నర్. సో గవర్నర్ ఎక్సైజెస్ డిస్క్రిషన్. రైట్, అంటే ఏంటిది? గవర్నర్ విల్ యాక్ట్ ఆన్ హిస్ ఓన్ వితౌట్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ అ డిస్క్రిషన్. This is a discretion that is enjoyed by governor. Right, so reserving a bill for president consideration is a discretion of governor. So he can give his assent, he can use veto power, or he can reserve the bill for president consideration. So these are the three options available for governor. సంతకం పెట్టొచ్చు, లేదా veto powers ని వాడుకోవచ్చు, లేదా he can send the bill for what you call consideration of president of India. Alright, so this is what you call the options of governor. So what do you mean by suspensive veto power? What do you mean by suspensive veto power? So what does suspensive veto powers means? What does this suspensive veto means? So if you take this suspensive veto, alright, if you take suspensive veto, బిఫోర్ గివింగ్ మీ, నేను చెప్పే ముందు మీరే చెప్పండి, బికాస్ ఆల్రెడీ హ్యావ్ టాట్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. కొత్త వాళ్ళు అంటే వాళ్ళకి తెలియదు, పాత వాళ్ళు ఆల్రెడీ క్లాస్ ఒక 10-15 డేస్ నుంచి వింటున్న వాళ్ళు మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలి. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సస్పెన్సివ్ విటో? ఒక సింగిల్ వర్డ్లో చెప్పండి సరిపోద్ది. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సస్పెన్సివ్ విటో? వాట్ డూ యూ మీన్ బై సస్పెన్సివ్ విటో? సో ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వెన్ ఐ టాట్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. సస్పెన్సివ్ విటో మీన్స్, ఇక నేనే చెప్తలే మీకు టైం వేస్ట్ కానీ, రైట్, ఇట్ ఈస్ సస్పెన్సివ్ విటో మీన్స్ సెండింగ్ ద బిల్ బ్యాక్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ ది లెజిస్లేచర్. సో గవర్నర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ హిస్ అసెంట్, he can send the bill
for reconsideration of what you call state legislature. పునఃసమీక్ష, తెలుగులో దాన్ని పునర్సమీక్ష అంటాం కదా. సో మళ్ళీసారి రీకన్సిడర్ చేయించుకోవడానికి. రైట్. సో గవర్నర్ హ్యాస్ ఎవ్రీ పవర్. రైట్. విటో మీన్స్ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్స్. రైట్. విటో మీన్స్ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్స్. ధరణి, ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా. రైట్. వాట్ యు మీన్ బై విటో? విటో ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓవర్ రైడింగ్ పవర్స్. సో ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ద పవర్ టు ఓవర్ రైడ్ the decision of parliament, and governor has the power to override the decisions of state legislature. So it is overriding powers, right? So here in case of suspensive veto, the governor can send back a bill for reconsideration of state legislature. Alright. So me gurtu pettukovalsindi entidi. Alright. Here entire bill can be sent for reconsideration. Or a part of the bill. అంటే గవర్నర్కి ఏ పాయింట్ మీద డౌట్ ఉంటుందో, ఏ ప్రొవిజన్ మీద డౌట్ ఉంటుందో అలాంటి ప్రొవిజన్స్ని వెనక్కి పంపించడం. రైట్. అలాంటి ప్రొవిజన్స్ని వెనక్కి పంపించి ఆస్కింగ్ ద వాట్ యు కాల్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ టు రీకన్సిడర్ ఇట్ అగైన్ టు క్లారిఫై దట్ డౌట్. సో సింపుల్గా సస్పెన్సివ్ విటో పవర్స్ ఆర్ మెంట్ టు క్లారిఫై ద డౌట్స్ రేస్డ్ బై గవర్నర్. In case of union it is doubts of president. In case of states it is doubts of governor. So whenever governor want, ఎప్పుడైతే గవర్నర్కి క్లారిఫికేషన్ అవసరం ఉంటుందో ఏ పాయింట్ మీద కావచ్చు, మొత్తం బిల్ అయినా కావచ్చు, బిల్లో ఏదో ఒక పాయింట్ అయినా కావచ్చు. రైట్. సో in such condition the governor can send back the bill for reconsideration of state legislature. So whenever a bill is sent for reconsideration, in such condition the state legislature should reconsider this bill within a period of 3 months. The time period is 3 months. Alright. So same as the state legislature should reconsider this bill within a period of 3 months and can take a decision. The decision is either it can pass the bill or it can simply withhold the bill. It is up to the state legislature. So during reconsideration, that is in the second journey of the bill to the state legislature can make changes or it cannot make changes. It is up to the legislature. మార్పులు చేయొచ్చు, చేయకపోవచ్చు, అది legislature ఇష్టం. Alright. And it can pass or it cannot pass, అది కూడా legislature ఇష్టం. And if legislature want to pass the bill, the majority that is required is simple majority. So whenever a bill is sent for reconsideration of state legislature, the majority that is required to pass the bill is simple majority. Right. Amma? అంటే మనం రీకన్సిడర్ అంటే దాన్ని ఒకసారి మళ్ళీసారి కన్సిడర్ చేసుకొని డిస్కషన్స్ చేసి మళ్ళీ ఓటింగ్ చేయాలి. ఎమ్మెల్యేస్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేయాలి. రైట్. ఇట్ ఈస్ ది మెంబర్స్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, దట్ ఈస్ ఎమ్మెల్యేస్ విల్ డిసైడ్. రీకన్సిడర్ చెయ్యాలి అన్న బాధ్యత లెజిస్లేచర్ది. రైట్. పాస్ చేయాల్సింది రీకన్సిడర్ చేసి పాస్ చేయడం. రైట్. ఇట్ ఈస్ దే షుడ్ రీకన్సిడర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దే షుడ్ పాస్. రైట్. అండ్ ద మెజారిటీ దట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఈజ్ సింపుల్ మెజారిటీ. రైట్. మళ్ళీ చెప్తాను మీకు, క్లాస్ అయిపోయిన నన్ను అడగండి, నేను చెప్తాను. రైట్. సో ఆఫ్టర్ reconsideration the bill should be passed. Right. So the bill should be passed or not should be, right, it is up to the state legislature. So the majority that is required is simple majority. Alright. So after passing for the second time in the state legislature, again the bill will be sent for governor. So for the first time when it was sent, governor has sent back the bill for reconsideration. So after reconsideration the bill is passed and the bill will be sent to governor. So in the second journey of the bill, right, governor has two options.
సెకండ్ టైం బిల్ పాస్ అయ్యి మళ్ళీ గవర్నర్ ఆఫీస్కి వచ్చిన తర్వాత గవర్నర్ హ్యాస్ 2 ఆప్షన్స్. ఒకటి సంతకం పెట్టడము లేదా ప్రెసిడెంట్కి పంపించడం. రైట్. సో గవర్నర్ హ్యాస్ 2 ఆప్షన్స్. ఐదర్ గవర్నర్ కెన్ గివ్ హిస్ అసెంట్ ఆర్ గవర్నర్ కెన్ సెండ్ ద బిల్. గవర్నర్ కెన్ సెండ్ ద బిల్ ఫర్ what you call president consideration. He can reserve a bill for president consideration. అమ్మా మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ రిటర్న్ ఉండదు, ఒకటే ఒకసారి వీటో ఉంటుంది. దెర్ ఈజ్ నో సెండింగ్ బ్యాక్ ద బిల్ అగైన్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. ద బిల్ విల్ బి సెంట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్స్. రైట్. ద బిల్ విల్ బి సెంట్ ఓన్లీ ఫర్ వన్స్ ఫర్ ద రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. Again and again there won't be any reconsiderations. So reconsiderations అన్నది ఒకటేసారి జరుగుతుంది. Alright. So after that the bill will be sent for, after that the bill is sent to what you call governor, where governor can give his assent or governor can send the bill for president consideration under article 201. So that is what suspensive veto. So suspensive veto means sending the bill for reconsideration of state legislature. Sending the bill for reconsideration of state legislature. Alright. So this is one thing. Sending the bill for reconsideration of state legislature. Okay. Second, this should be done within 3 months. Reconsideration should be done within 3 months. And it requires a simple majority to pass. Right. So after passing the bill, again it will be sent for governor. Again it will be sent for governor. Right. And if you take this governor either can give his assent, santakam betachchu, or the second option is he can send the bill for, he can reserve a bill for president consideration. Alright. So this is what about suspensive veto powers. This is what meant by suspensive veto. Alright. Exam ki చాలా important area, particularly mains ki. Alright. For mains this is an important area. So veto powers are always important for prelims as well as mains. Alright. Both in case of president as well as in the case of governor. సో ప్రెసిడెంట్ విషయంలో కానీ గవర్నర్ విషయంలో కానీ ఎగ్జామ్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. రైట్. యూ షుడ్ బి థరో విత్ దిస్ సస్పెన్సివ్ విటో పవర్స్. యూ షుడ్ బి థరో విత్ దిస్ విటో పవర్స్. రైట్. సో దిస్ సస్పెన్సివ్ విటో పవర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఓన్లీ అగెయిన్స్ట్ ఆర్డినరీ బిల్స్. రైట్. గవర్నర్ కెన్ యూజ్ సస్పెన్సివ్ విటో పవర్స్ ఓన్లీ ఫర్ ఆర్డినరీ బిల్స్. దట్ మీన్స్ ఇట్ కెనాట్ బి యూజ్డ్ ఫర్ వాట్ యు కాల్ మనీ బిల్స్ ఆర్ what you call budget. For budget and for money bills, these suspensive veto powers are not allowed. Same in the case of president also. Even in union, president cannot use suspensive veto. Just a minute. So remember if you take this suspensive veto powers, even in case of union, alright, the president of India cannot use suspensive veto powers for money bills or budget. Chala important point గుర్తుపెట్టుకోండి. Suspensive veto powers are used only for ordinary bills. It is used only for ordinary bills. Alright. So this is about suspensive veto. Now coming to pocket veto. Alright. So if you take the case of pocket veto, pocket veto means, right? Pocket veto means it is arbitration. Alright. Pocket veto means it is power to withhold a bill. It is
Power to withhold a bill. Right, it is about withholding a bill. It is about withholding a bill. Withholding bill spot without taking any decision. Alright, so governor, alright, he can simply what you call table the bill without taking any decision. అంటే సంతకం పెట్టకుండా లేదా రిజెక్ట్ చేయకుండా సింపుల్గా పక్కకు పెట్టేయడం. రైట్, పక్కన పెట్టడము విత్హోల్డింగ్ అంటే అక్కడ రైట్ మన కామన్ లాంగ్వేజ్ ఇట్ ఈస్ పక్కన పెట్టడం. రైట్, సో if you take this pocket veto denotes right power of governor to withhold a bill. So for how many days governor can withhold a bill? I think there is no Ramakrishna today, there is no Shashidhar. Are you there in the class? Shashidhar, Ramakrishna? రోజు వచ్చే వాళ్ళు క్లాస్లో కనబడటం లేదు. Jagadish, your answers are good yaar. I have seen your answers, but the thing is you need to maintain specificness in the answers, but overall your answers are good. Right, alright, so for how many days what you call the governor can withhold a bill. So is there any time limit in our constitution to give assent? పలానా టైంలోనే సంతకం పెట్టాలన్న రూల్ ఏమైనా ఉందా మన కాన్స్టిట్యూషన్లో? రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ లిమిట్. ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ టైమ్ లిమిట్. రైట్, there is no time limit mentioned in Indian constitution. Alright, so as there is no time, so governor can withhold a bill for any amount of time, for infinite time. So ఎన్ని రోజుల వరకైనా సరే విత్హోల్డ్ చేసుకునే అధికారము గవర్నర్కు ఉంటుంది. Alright, so normally governor acts on whose advice? Alright, so basically it is on the directions of President of India. Alright, one is on the directions of President of India. Even while exercising veto powers, alright, the governor acts on the directions of President or on the advice of Chief Minister. Alright, and remember, when the government of the day has no majority, when government lacks majority, or when there is no confidence motion pending against the government, right, when no confidence motion is pending against the government, in such conditions, right, governor can use this pocket veto powers. రైట్, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెండింగ్లో ఉంటుందో, అవిశ్వాస తీర్మానం, రైట్, ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్కి అగేన్స్ట్గా నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ పెండింగ్లో ఉంటుందో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో గవర్నర్, రైట్, అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో గవర్నర్ కెన్ యూజ్ దిస్ పాకెట్ విటో. రైట్, ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే pocket veto can be used against budgets as well as money bills. Right, so this pocket veto can be used against budgets as well as money bills, because right, and this should be used only in extraordinary conditions. Right, so governor can use pocket veto powers. Governors can use pocket veto powers when, right, when the government of the day lacks majority or government faces no confidence motion. Only in such conditions governor can use pocket veto against budget and money bills.
Alright, budget and money bills. Alright, so first of all what we should remember is governor can use pocket veto with respect to budget and money bills, and that too when అండర్ వాట్ కండిషన్స్, ఎలాంటి కండిషన్స్లో పాకెట్ బిటో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు, లేదా దట్ ఈస్ నో కాన్ఫిడెన్స్ మోషన్ ఫేస్ చేసినప్పుడు, లేదా వెన్ దెర్ ఇస్ అ వాట్ యు కాల్ వెన్ గవర్నమెంట్ loses its majority. It is in that conditions the governor can use pocket veto powers. So there is another option for governor. Instead of using pocket veto, simply he can reserve bills for what you call president consideration. That means governor has every power to reserve budgets as well as money bills as well as finance bills. So governor can reserve any bill for president consideration. Ordinary bills kaadu, not only ordinary bills, right? Ordinary bills kaadu, right? Governor can reserve any bill for president consideration. Right? He can reserve ordinary bills, he can reserve money bills, he can reserve financial bills, right? Anything can be reserved for president consideration. So remember this point. Alright, so these are the veto powers of president, governor of the state. Right? He can use suspensive veto, he can use pocket veto. Suspensive veto is nothing but sending the bill for reconsideration. Pocket veto is nothing but withholding a bill. Alright, so and instead of using these veto powers, governor has the other option, that is option of reserving a bill under article 201. Under article 201, governor can reserve a bill for president consideration. So let us see this article 201. It is again important for exam. Coming to article 201, right? So the importance of this article 201 is it provides a constitutional discretion. Article 201 provides a constitutional discretion to the governor. Alright, so that means what? Constitutionally he is allowed to act on his own. Alright, so governor is allowed to act on his own without the advice of chief minister. That is what the discretion. So under article 201, governor can reserve any bill for president consideration. Alright, so he can reserve ordinary bills, he can reserve money bills, budget, financial bills. Alright, so under what conditions governor can reserve bills for president considerations? ఏ కండిషన్లో తప్పనిసరిగా రైట్ రిజర్వ్ చేయాలి? సో there are certain conditions in Indian constitution where in such conditions it is important and it is must and should for the governor to reserve a bill for president consideration. Okay, all right, so in certain conditions governor has the power to reserve. All right, so let me first talk about the conditions. సో ఎలాంటి కండిషన్స్లో తప్పనిసరిగా ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్స్కి పంపించాలి, ఆర్ ఇన్ వాట్ కండిషన్స్ రైట్ గవర్నర్ కెన్ రిజర్వ్ ది బిల్స్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్స్. రైట్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ whenever a bill violation of constitution, if a state bill violates any provision of constitution, this is one thing. Second condition, if a bill of the state violates fundamental rights and DPSP. Alright, so any bill of the state, if a bill contravenes with fundamental rights and DPSP, fundamental rights ki viruddhanga unna, directive principles ki viruddhanga unna, alright, if a bill alright affects the powers and functions of high court,
If a state bill affects powers and functions of High Court. Alright, whenever a state bill affects powers and functions of High Court. Alright, this is another condition. Whenever there is a financial emergency imposed in that state, right? Whenever a financial emergency is imposed in the states, right? So it is in these conditions, right? It is mandatory to reserve a bill for president consideration. Alright, so it is these conditions. ఖచ్చితంగా ఈ కండిషన్స్లో స్టేట్ బిల్స్ అన్నవి ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్స్కి పంపించాల్సిందే. రైట్, సో వయలేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, వయలేషన్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ DPSP, if it affects the functions of High Court, or whenever there is a financial emergency imposed in the states. So in this last condition, it is mandatory to reserve the budget of the state, the money bills, as well as the financial bills of the states. Right, in last condition, that is whenever there is a financial emergency is imposed, it is mandatory to reserve the budget, money bills, finance bills of the state to the president consideration. So ఖచ్చితంగా పంపించాల్సిందే, రిజర్వ్ చేయాల్సిందే. Am I clear about these grounds? The one who are in online, do respond whether I am clear about these conditions. అర్థమైందా లేదా? So until you give your response, I will not go ahead. Are you clear about these conditions or not? No one is responding. Sad to see. You are clear or not? All right. Now let me discuss each of the case. All right, that is, let me talk about the role of President of India. All right, let me talk about role of President of India. That is, whenever a state bill is reserved for president consideration, what president can do? So president kunna adhikaralu entivi? President adhikaralu deni meeda? State bills meeda. Right, so whenever a bill is sent for president consideration, whenever a bill is reserved for president consideration, what are the powers of president? Right, so let me talk about the case of ordinary bills of the state. So whenever ordinary bill of the state is reserved for president consideration, whenever an ordinary bill of the state is reserved for president consideration, in such conditions, what President of India can do? All right, in such conditions, if you take the role of president can give his assent. President santakam pettachu direct ga, ante immediate ga the President of India can give his assent. He can give the assent. All right, this is one thing. Second option is the President of India, right, he can send the bill back for reconsideration of state legislature. That is, President of India can use suspensive veto. That means what? All right,
Suspensive veto here means it is sending the bill for reconsideration of what? Reconsideration of state legislature. గుర్తుపెట్టుకోండి, we are talking about bills of state. Alright, కాబట్టి whenever a president of India can send the bill back for reconsideration of state legislature. Alright, president of India can send back the bill for reconsideration of state legislature. Alright, good morning Shashidhar. Alright, so that is reconsideration. It is a reconsideration of state. So whenever a bill is sent for reconsideration of state, whenever, alright, a bill is sent for reconsideration of state, alright, within what time the state should reconsider. సో ఇంతకుముందు మనం గవర్నర్కి అయితే 3 months అని చెప్పినాము, పార్లమెంట్ అయితే 3 months, కానీ ఇక్కడ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. రైట్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సస్పెన్సివ్ విటో పవర్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టేట్ బిల్స్, రైట్, దట్ ఈస్ వెన్ ఎవర్ అ బిల్ ఈజ్ సెంట్ ఫర్ రీకన్సిడరేషన్ ఆఫ్ స్టేట్ బై ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రెసిడెంట్ వెనక్కి పంపించినప్పుడు స్టేట్ షుడ్ రీకన్సిడర్ దిస్ బిల్ విత్ ఇన్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ 6 months. ఇన్ దిస్ కేస్ ఇట్ ఈస్ 6 months. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, పార్లమెంట్ అయితే 3 months, గవర్నర్ పంపించినప్పుడు 3 months, కానీ ఇక్కడ మాత్రము 6 months. రైట్, ది గవర్నర్, ది స్టేట్ షుడ్ రీకన్సిడర్ దిస్ బిల్ విత్ ఇన్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ 6 months. అండ్ దెర్ విల్ బి సెకండ్ జర్నీ టు ది, నౌ if you take the second journey, with the second journey will be to the office of governor or will it be office of president of India, where the bill will be sent, whether to governor or to the president. గవర్నర్ దాన్ని వెనక్కి పంపించింది ఎవరు? గవర్నరా ప్రెసిడెంటా? ప్రెసిడెంట్ కదా పంపించింది, ప్రెసిడెంట్ కదా దాన్ని వెనక్కి పంపించింది. సో మరి దాన్ని ఎవరికి పంపించాలి? మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్కే పంపించాలి, గవర్నర్ కాదు. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ టు ది ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. దట్ ఈస్ ఆఫ్టర్ రీకన్సిడరేషన్. After reconsideration, the bill should be sent for president office. The bill should be sent to president for his assent. Now that is, there will be a second journey to the office of president. In the second journey of the bill, what president can do? Whether president has to give assent or does president has any other option? Second journey లో ఖచ్చితంగా సంతకం పెట్టాలా లేదా ప్రెసిడెంట్కి ఏదైనా ఆప్షన్ ఉందా? Now Shashidhar said president can assent or withhold. Alright, గుర్తుపెట్టుకోండి, this is the only case where president of India can use absolute veto powers. In the second journey of the state bill, president can give his assent or he can simply reject the assent. There is no question of withholding. In this case there is no question of withholding. సెకండ్ జర్నీ ఆఫ్ స్టేట్ బిల్స్లో, అంటే స్టేట్ బిల్స్ రీకన్సిడరేషన్ అయిపోయి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రెసిడెంట్ అయితే సంతకం పెట్టాలి లేదంటే రిజెక్ట్ చేయాలి. మళ్ళీ దాన్ని వెనక్కి పంపించడము లేదంటే విత్హోల్డ్ చేసుకునే ఛాన్స్ లేదు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఇది. ఇన్ ద సెకండ్ జర్నీ ఆఫ్ స్టేట్ బిల్స్, ప్రెసిడెంట్ ఐదర్ షుడ్ గివ్ హిస్ అసెంట్ ఆర్ he can reject, that is he can use absolute veto powers. సో ఎందుకు ఇది ఇంపార్టెంట్ అంటే this is the only case where president of India can use absolute veto powers. అర్థమవుతుందా? రైట్, he can outright reject the bills. What do you mean by absolute veto powers? Absolute veto powers అంటే అర్థం ఏంటిది? రిజెక్టింగ్ అ బిల్, సంతకం పెట్టకుండా విత్హోల్డ్ చేయకుండా వెనక్కి పంపించకుండా అవుట్రైట్గా చింపి పారేయడము. మన లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలంటే చింపి బయటపడేయడం, అదే అబ్సల్యూట్ విటో పవర్స్. సెకండ్ జర్నీ ఆఫ్ ద బిల్ అంటే స్టేట్ బిల్స్ డ్యూరింగ్ ఇట్స్ సెకండ్ జర్నీ ప్రెసిడెంట్ కెన్ యూస్ అబ్సల్యూట్ విటో పవర్స్. రైట్, సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు నోట్. సో ట్విస్ట్ ఇక్కడే ఉంటుంది. రైట్, సో ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్. అర్థమైందా? ద వన్ హూ ఆర్ ఇన్ ఆన్లైన్, whether I am going fast, do you feel that I am going fast? No. Offline students, no.
What about online students? So you are feeling that I am going fast. Alright? So let me put some breaks on my lecture. I will be very slow so that you can easily understand. Alright? ఇప్పటికే నిజం చెప్పాలంటే నేను నా 80% స్పీడ్ తగ్గించిన ఈ క్లాస్లో 80% స్పీడ్ తగ్గించిన. రైట్? సో ఎందుకంటే చాలామందికి ఇంగ్లీష్ అర్థం కావట్లేదు. రైట్? పీపుల్ ఆర్ రిక్వెస్టింగ్ మీ టు యూస్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో అందుకని చాలా స్లోగా ఇంగ్లీష్ తెలుగు మిక్స్ చేసుకుంటూ చెప్తున్నా. రైట్? Okay then, alright, that means in the second journey of an ordinary bill, alright, the second journey of an ordinary bill of the state ki sambandhinchina ordinary bills, right, second journey lo president of India absolute veto powers ni vadukovachu ante president of India reject chese adhikaram undi. Rende options aithe santakam pettali ledante reject cheyali, inko option ledu. Alright, baga gurtu pettukondi part. అర్థం కాలేదు. యూనియన్లో అంటే యూనియన్లోనా? ఎక్కడ? ఫస్ట్ టైం వాడడానికి వీలు లేదు. ఫస్ట్ ఓన్లీ అబ్సల్యూట్ విటో పవర్స్ అనేది ఓన్లీ సెకండ్ జర్నీలో వాడాలి, నాట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ జర్నీ ఆఫ్ ద బిల్. ఇన్ ద ఫస్ట్ జర్నీ ఆఫ్ ద బిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ యూజ్ సస్పెన్సివ్ విటో ఆర్ కెన్ యూజ్ వాట్ యు కాల్ పాకెట్ విటో. ఇన్ ద ఫస్ట్ జర్నీ ఆఫ్ ద బిల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇన్ ద ఫస్ట్ జర్నీ ఆఫ్ ది బిల్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కెన్ యూజ్ సస్పెన్సివ్ విటో, he can use pocket veto. But in the second journey of the bill, president either should give his assent or he can use absolute veto powers. A very good doubt. Alright, so president of India in the first journey, that is whenever a bill is reserved for president consideration, what president of India can do? President of India can what you call alright, he can give his assent, he can use suspensive veto or he can use pocket veto. That is, he can withhold the bill. That is in first journey. But in second journey of the bill, he should give assent or he can reject the assent. So this is the issue of ordinary bills. Now coming to money bills. Alright, the power of president with respect to money bills. Alright, so when money bills can be reserved for president consideration? Money bills are budget. Either money bills or budgets. Alright, either money bills or budgets. Alright, so when these money bills or budget will be reserved for president consideration? It is whenever there is a financial emergency imposed in the state. The condition so right, coming to your doubt, Shajdar, once the president gives his assent, it is enough. There is no need to have the assent of governor. ఒకసారి ప్రెసిడెంట్ సంతకం పెట్టిన తర్వాత అది యాక్ట్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. రైట్? వన్స్ ద బిల్ గెట్స్ అసెంట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, వన్స్ ద బిల్ గెట్స్ సిగ్నేచర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ విల్ బికమ్ అన్ యాక్ట్. సో no need to have any kind of what you call governor's assent. No need to have signature of governor. Okay, so whether your doubt was clear, Shajdar? All right, so my question is, when these money bills and budgets are reserved for president consideration, all right, so if you take these budgets or money bills, they are reserved for president consideration whenever a financial emergency is imposed. Whenever a financial emergency is imposed, all right, so this is a mandatory condition. This is a mandatory condition, all right, for what you call reserving a bill for president consideration. That is during financial emergencies. So financial emergency impose చేసినప్పుడు
ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా రైట్ ప్రెసిడెంట్ రైట్ ద గవర్నర్ షుడ్ రిజర్వ్ బిల్ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ కన్సిడరేషన్. ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ. ఓకే. So what is the role of president? What is the power of president? So whenever money bills or budgets are reserved for president consideration, there is only two options available for president. There are only two powers, either to give assent or can use pocket veto powers, right? So with respect to money bills and budgets, right, president has to give his assent. Santakamanna pettali leda he can withhold the assent. He can withhold the assent. That is pocket veto. Right? So the president of India can use pocket veto powers. That means there is no suspensive veto and there is no absolute veto powers. There is no suspensive veto and there is no absolute veto power. It is just pocket veto. ఓన్లీ విటో ఈజ్ పాకెట్ విటో. అంటే మళ్ళీ దీన్ని తిరిగి వెనక్కి పంపించే అధికారం కూడా ప్రెసిడెంట్కి లేదు. అయితే సంతకం పెట్టాలి, లేదంటే విత్హోల్డ్ చేసుకోవాలి. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ ది పవర్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ బిల్స్ అండ్ బడ్జెట్స్. సో ఆల్వేస్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ what you call ordinary bills as well as money bills reserved by governor of the state to the president of India. So always make a difference between ordinary bills and money bills. Take down a question in this regard. Explain the veto powers of governor. Explain the veto governor and compare them with. Explain the veto powers of governor and compare them with President of India. Compare them with President of India and compare them with President of India. This is one question. Coming to next question. Analyze the veto powers of President of India. Analyze the veto powers of President of India with respect to state bills. Analyze the veto powers of President of India with respect to state bills. సెంటర్లో అబ్సల్యూట్ వెటో పవర్స్ ఉండవు. సస్పెన్సివ్ వెటో అంతే. గుడ్, వెరీ గుడ్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్ యు కాల్ veto powers of governor. Next we move on to another important legislative power, that is ordinance making power of governor. Let me talk about ordinance making power of governor. Alright. So Article 213 of Indian Constitution deals with ordinance making power of governor. So it is same as that of President of India. So there is no difference
There is no difference, right, between governor and president of India, right? So first of all, these ordinances, right, these ordinances, the only difference is the article. Akkada 123, ikkada 213. If you take power of president, it is article 123 that deals with ordinance being power of president. It is article 213 that deals with ordinance being power of governor. Chepta. Alright. So what do you mean by ordinance? First of all, what is an ordinance? Alright. Ordinance is nothing but the law made by executive. The law made by executive. So who is governor? Governor is a part of executive. Governor is a part of executive. He is a member of executive. Governor is a member of executive. Governor is a member of executive. Alright, he is a part of executive. So the law issued by executive, or you can also simple గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఆర్డినెన్స్. సో ఇక్కడ మీకు ఆర్డినెన్స్లో ఆర్డర్ అన్న పదం దాగి ఉంది. ఆర్డర్ ఇష్యూడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్ which has same force, and same effect. Same force and same effect as that of law of legislature. Same force and same effect as that of law of legislature. అంటే ఒక లెజిస్లేటివ్ లాకి ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుందో, ఎంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుందో అంతే ఎఫెక్ట్ ఈ ఆర్డర్కి ఉంటుంది. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అ లా. ఆర్డినెన్స్కి లాకి తేడా ఏంటంటే లాస్ ఆర్ నార్మల్లీ మేడ్ బై లెజిస్లేచర్. లాస్ అన్నవి ఎవరు చేస్తారు? లెజిస్లేచర్ చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ ఏమవుతుంది? దీస్ లాస్ ఆర్ మేడ్ బై గవర్నర్. అది తేడా. లాస్ ఆర్ మేడ్ బై ఎగ్జిక్యూటివ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్స్. సో ఆర్టికల్ 213 of Indian Constitution. Article 213 of Indian Constitution deals with this ordinance making power of governor. Right? Article 213 deals with ordinance making power of governor. Okay? So this is one point. Yes, executive normally includes the entire what you call council of ministers, including chief minister. Alright, and governor is the head of this executive. Alright, so what is the condition for issuing the ordinance? What is the condition for issuing ordinance? So the first condition is when legislature is not in session. ఎప్పుడైతే లెజిస్లేచర్ సెషన్లో ఉండదో, రైట్, అప్పుడు మాత్రమే ఆర్డినెన్సెస్ ఇష్యూ చేయాలి. రైట్, వెన్ legislature is not in session, it is only then the governor can issue the ordinance. This is the first condition. Right? So a situation, a conditions which demands urgent law, when there is an urgent need for legislation, when there is an urgent need for laws, it is in that conditions. Right, the what do you call this, governor can issue the ordinance. Right? So first condition is when legislature is not in session. When legislature is not in session. Second one, when there is a what do you call a compelling situations. When there is a compelling situations, alright, which requires an urgent law. Which requires an urgent law. A compelling situations. And compelling situations which requires an urgent law. Alright? సిచ్యువేషన్ డిమాండ్ చేస్తుంది, అర్జెంట్ లా అవసరం ఉంది, కానీ లెజిస్లేచర్ సెషన్లో లేదు. మరి అలాంటప్పుడు హూ షుడ్ మేక్ లాస్? హౌ టు మీట్ దట్ సిచ్యువేషన్స్? హౌ టు మీట్ దట్ అర్జెంట్ సిచ్యువేషన్స్? లా చేయడానికి లెజిస్లేచర్ లేదు, కానీ సిచ్యువేషన్స్ డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. అలాంటప్పుడు లాస్ ఎవరు చెయ్యాలి? సో దిస్ పవర్ ఈస్ గివెన్ టు గవర్నర్. ఇట్ ఈస్ ది గవర్నర్
who is given this power. It is a governor who is given the power to make laws. That is what, nothing but ordinance. Alright. So this ordinance, alright, this ordinance that is issued by governor will have a validity for 6 months. It has a validity. It has a validity for 6 months. Right? The ordinances issued by governor, the maximum time, the maximum validity is, so here remember, sorry, not maximum time, normally they are valid for 6 months. Alright? Or they have a validity, alright, for a period of 6 weeks. Or they have a validity of 6 weeks, alright, from the date of 6 weeks from the date of assembly of the house. From the date of assembly or from the date of session. అంటే హౌస్ సెషన్లోకి వచ్చిన 6 వారాల వరకు దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది. సో వెన్ ఆర్డినెన్స్ ఆర్ ఇష్యూడ్ వెన్ legislature is not in session. Think that legislature has come to session. That is there was a session of assembly. Alright? అంటే అసెంబ్లీ సెషన్లోకి వచ్చిన 6 వారాల వరకు కూడా ఆర్డినెన్స్ అన్నది వ్యాలిడిటీ ఉంటుంది, దానికి లైఫ్ ఉంటుంది. రైట్? అంటే 6 వారాల తర్వాత ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ది ఆర్డినెన్స్ హ్యాస్ అ వ్యాలిడిటీ ఫర్ 6 weeks ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ది సెషన్, ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ది హౌస్. ఆఫ్టర్ 6 weeks, వాట్ అబౌట్ ది ఆర్డినెన్స్? విల్ దట్ ఆర్డినెన్స్ హ్యాస్ ఎనీ వ్యాలిడిటీ ఆర్ నాట్? వెరీ గుడ్, యు ఆర్ వెరీ గుడ్, యు ఆర్ రియల్లీ గుడ్. రైట్? గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఆఫ్టర్ 6 weeks it will lose its validity. After 6 weeks it will lose its validity, but there is another chance. So within these 6 weeks this ordinance should be tabled in the house. There can be a discussion, and if required the house can pass the ordinance. Right? So the ordinance will have a validity for a period of 6 weeks. 6 weeks from the date of assembly of the house. Alright? Or right? The next outcome is this ordinance should be tabled. Alright? Should be tabled in the house. Alright? Should be tabled in the house and should pass. Right, within a period of 6 weeks. మనకు మ్యాక్సిమం టైం ఎంత? 6 వారాలే కదా. అంటే 6 వారాల లోపు ఆ ఆర్డినెన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి, డిబేట్ జరగాలి, డిస్కషన్ జరగాలి, ఓటింగ్ జరగాలి. సో ఏదైనా సరే అది 6 వారాల లోపే జరగాలి. ది ఎంటైర్ ప్రాసెస్ షుడ్ బి డన్ వితిన్ 6 weeks. రైట్? సో షుడ్ బి టేబుల్డ్ ఇన్ ద హౌస్ అండ్ షుడ్ పాస్, రైట్, వితిన్ a period of 6 weeks. So all this should happen within a period of 6 weeks. Alright? So this is the validity. This is the validity of what you call ordinance. This is the validity of the ordinance. Alright? So now going by this logic, what is the maximum validity of what you call ordinance? 6 months plus 6 weeks. 6 months plus 6 weeks, which is equal to 222 days. Alright? So the maximum validity of an ordinance is 222 days. Alright? So we should remember one point. Along with the ordinance to pato, right, even the grounds which made it compulsory to issue the ordinance, right, should also be introduced in the house. సో ఆర్డినెన్స్తో పాటు ఏ గ్రౌండ్స్ అయితే కంపెల్ చేశాయో రీజన్స్ కూడా చెప్పాలి. హౌస్లో ఆ రీజన్స్ కూడా పెట్టాలి. అంటే ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేయడానికి రీజన్ ఏంటిది, ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటివి, అవి కూడా టేబుల్ చేయాలి. అంటే డిస్కషన్ అన్నది ఆర్డినెన్స్ మీదనే కాదు, ఈవెన్ రీజన్స్ మీద కూడా, ఆ ఫ్యాక్టర్స్ మీద కూడా డిస్కషన్ జరుగుతుంది. రైట్? సో వెదర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ ఫర్ ద హౌస్ టు పాస్ ది ఆర్డినెన్స్,
whenever an ordinance is tabled in the house, whenever ordinance is tabled in the house, whether it is mandatory for the house to pass the ordinance, ordinance ని ఖచ్చితంగా పాస్ చేయాల్సిందేనా? అవసరం లేదు. It is not mandatory. It is not mandatory to pass the ordinance. It is up to the house. పాస్ చేయొచ్చు, పాస్ చేయకపోవచ్చు. పాస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బికమ్ అ లా. ఆర్డినెన్స్ విల్ బికమ్ అ లా ఇఫ్ హౌస్ పాసెస్ ది లా, ఇఫ్ హౌస్ యాక్సెప్ట్స్ ది ఆర్డినెన్స్. ఒకవేళ ఆర్డినెన్స్ యాక్సెప్ట్ అవుతే దట్ ఆర్డినెన్స్ విల్ బికమ్ అ లా, రైట్? At the same time it can be rejected. So rejection will bring an end to the ordinance, right? If the house rejects the ordinance, if the house rejects the ordinance, so this rejection will bring an end to the ordinance. Ante ordinance akkadiki agipotundi. That means from the date of rejection, ఏ రోజైతే హౌస్ రిజెక్ట్ చేస్తుందో ఆ రోజు నుంచి ఆర్డినెన్స్కి ఎలాంటి వ్యాలిడిటీ ఉండదు. దేర్ వోంట్ బి any validity for the ordinance. Alright, so this is what we should remember. Alright, so house will not have any kind of the ordinance will not have any validity. And what is the majority that is required to pass the ordinance? Now if you think about the majority required, what is the majority? What is the majority that is required to pass the ordinance? What is the majority that is required to pass the ordinance? Alright, if you take this what do you call if you take the majority for passing the ordinance, it requires simple majority. Alright, it requires simple majority. The majority that is required to pass the ordinance is simple majority. It requires simple majority. Alright, so గుర్తుపెట్టుకోండి. సో సింపుల్ మెజారిటీ ద్వారా దాన్ని పాస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏంటిది, ఇఫ్ యు టేక్ దిస్ రోల్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్ పాస్ చేయొచ్చు, పాస్ చేయకపోవచ్చు. సో కెన్ వి రిగార్డ్ దిస్ యాజ్ ఎ లెజిస్లేటివ్ సేఫ్ గార్డ్? దీన్ని మనము లెజిస్లేటివ్ సేఫ్ గార్డ్ అనుకోవచ్చా? కెన్ వి రిగార్డ్ దిస్ వాట్ యు కాల్ డిస్కషన్స్, డిబేట్ ఆర్ ది passage in the house as a legislative safeguard on ordinances issued by governor? దీన్ని మనము సేఫ్ గార్డ్ అనుకోవచ్చా, అనుకోలేమా? రైట్, ఇప్పుడు నష్టాలు ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఎవరు కంట్రోల్ చేస్తారు? హౌసే కదా. రైట్, సో కెన్ బి కాల్ దిస్ రోల్ ఆఫ్ లెజిస్లేచర్, passage in the legislature as a safeguard? I want your answer, the one who are in online. Can we treat this as a safeguard or not? So definitely it is an safeguard. Right, so this can be deemed as what you call a safeguard. Right, it is a legislative safeguard. Right, then what about, think that whether governor can repromulgate the ordinance after getting rejected, whether the same ordinance can be reissued, right, after getting rejected. Repromulgation means it is reissue of the ordinance. Whether the same ordinance can be reissued or not after getting rejected or after getting disapproved in the state legislature, whether the governor can reissue the same ordinance, yes or no? మీకు ఇదే పాయింట్ నేను ప్రెసిడెంట్ అప్పుడు చెప్పిన, ఎన్నిసార్లు అయినా సరే రీఇష్యూ చేసుకోవచ్చు. దెర్ ఇస్ నో రిస్ట్రిక్షన్. కాన్స్టిట్యూషనల్లీ దెర్ ఈస్ నో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డినెన్సెస్ ఆన్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్. రైట్, సో ఐదర్ ప్రెసిడెంట్ ఆర్ what you call the governor, they can reissue the ordinance on the same subject for any number of times.
But who can question? Supreme Court can question. So though they are constitutionally allowed, though president and governors are constitutionally allowed, but right, re-promulgation of an ordinance in the same subject, even after disapproving in the state legislature, right, then it will be treated as misuse of powers. అవునా కదా? ఒకటే ఆర్డినెన్స్ డిసప్రూవ్ అయినా సరే మళ్ళీ పదే దాన్ని రీఇష్యూ చేస్తుంటే దాని అర్థం ఏంటిది? మిస్యూజే కదా. ఒకసారి జరిగింది గవర్నర్ మన బీహార్లో 280 సార్లు ఒకటే ఆర్డినెన్స్ని ఇష్యూ చేయడం జరిగింది. రైట్, అందుకనే బీహార్ అంటే అంత స్పెషాలిటీ ఉంటుంది ఇండియాలో. సేమ్ ఆర్డినెన్స్ వాజ్ ఇష్యూడ్ what you call for more than 280 times, right, more than 280 times, all right. So which is nothing but a misuse of powers. 2022 anukunta this question was asked in 2022 mains, UPS mains lo adigina question idi, right. Ordinance being power of governor and the safeguards on ordinance being powers of governor. All right. So constitutionally there is no restriction. Constitutionally there is no restriction on ordinance being power of governor. But all right, legally it can be treated as misuse of powers. All right. So Supreme Court in R.C. Cooper versus Union of India case. Supreme Court in R.C. Cooper versus Union of India case. R.C. Cooper versus Union of India case. It was in this case, Supreme Court held that, right, Supreme Court justified judicial review of ordinances issued both by president as well as governors, right. So that is, the ordinances issued by governor or president, they are subjected to judicial review. So not only in R.C. Cooper case, but even in I.R. Coelho case, Supreme Court, even in I.R. Coelho case, R.C. Cooper case, I.R. Coelho case, all right. In these cases, Supreme Court justified judicial review of the ordinances. That means ordinances are subjected to judicial review. So judicial review untundi. All right. So judiciary can review the ordinance if the ordinance violates constitution, if the ordinance violates fundamental rights. ఇదే కాకుండా all right, not only the ordinance issued but even the conditions which made president or governor to issue the ordinance, they can also be reviewed. So not only the ordinance, not only the subject of ordinance, but also the conditions. అంటే ఏ కండిషన్స్ మీద అయితే ఆర్డినేషన్స్ ఇష్యూ అవుతుందో ఆ కండిషన్స్ని కూడా క్వశ్చన్ చేసే అధికారము సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. ఆ కండిషన్స్ని కూడా రివ్యూ చేసే అధికారము సుప్రీంకోర్టుకు ఉంటుంది. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, రైట్. సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ ద పవర్ ఈవెన్ టు రివ్యూ ద కండిషన్స్ విచ్ మేడ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ, విచ్ మేడ్ ఇట్ కంపల్సరీ for issuing the ordinance. Am I clear on these points? Yes or no? What about the one who are in online? I want everyone to respond, not one or two students. I want all the students to respond. మీ రెస్పాన్స్ ఇస్తేనే నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది క్లాస్ చెప్పడానికి. Am I clear about this ordinance being power of president and governors? So there is both judicial safeguard as well as legislative safeguards. Judicial review, power of judicial review. Judiciary can review the ordinances issued, right. గవర్నర్ ఇష్యూ చేసిన ఆర్డినెన్స్ ఆ తర్వాత ఏ కండిషన్స్ అయితే మీదైతే ఏ కండిషన్స్ని వాడుకొని ఆర్డినెన్స్ ఇష్యూ చేస్తారో ఆ కండిషన్స్ని కూడా క్వశ్చన్ చేసే అధికారము జ్యుడిషియరీకి ఉంటుంది, రైట్. సో ఐల్ టేక్ అ బ్రేక్ ఆఫ్ 10 minutes ఫ్రమ్ హియర్, రైట్. we will meet again after 10 minutes, that is exactly at 11 o'clock,
రైట్. సో డోంట్ రన్ అవే. ఎప్పుడైతే అది ఎమర్జెన్సీ కావచ్చు, ఏ కండిషన్ కావచ్చు,
So welcome back. This is about ordinance making power of governor and legislative and judicial safeguards against ordinance making power. Right? Okay, question raskondi. Take down the question. Discuss the ordinance making power of discuss the ordinance making power of discuss the ordinance making power of governor. Discuss the ordinance making power of governor along with mobile use along with legislative and judicial safeguards. Along with legislative and judicial safeguards. Along with judicial and legislative safeguards. Alright, so this is the question. So next, moving on to judicial powers of governor. Let us talk about judicial powers of governor. So if you take this, judicial powers of governor. Right? Remember, the judicial powers of governor are co-extensive with the executive and legislative powers of the state. Right? They are co-extensive. They are co-extensive with legislative and executive powers of state. They are co-extensive with legislative and executive powers of the state. That means governor can use this judicial powers. Governors can use judicial powers. Governors can use judicial powers. Alright, on the punishments which are given by a law of state legislature. Right? అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్ చేసిన పనిష్మెంట్స్, రైట్, స్టేట్ పరిధిలో ఇంపోజ్ చేసిన పనిష్మెంట్స్, పర్టికులర్లీ బై యూజింగ్ అ లా ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్. అంటే స్టేట్ లెజిస్లేచర్ స్టేట్ లాని యూజ్ చేసుకొని ఇంపోజ్ చేసిన పనిష్మెంట్స్ మీద మాత్రమే గవర్నర్ కెన్ యూజ్ judicial powers. Right? So same as President of India, even governor has the power, these judicial powers, which includes pardon, commutation, remission, respite, right, and reprieve, right. So these are right, 5 different powers: pardoning, commutation, remission, respite, reprieve, right. Alright, so this is different powers. Alright, so if you take pardon, what do you mean by pardoning? Right,
So freeing, right, providing freedom from all the forms of punishments, all right. So governor can pardon, but governor has no power to pardon death punishments, right. Pardoning ante kshama bhiksha, all right, it is kshama bhiksha. So though governor has the power to pardon, but governor cannot pardon a death punishment, right. It is the exclusive power of President of India. It is exclusive power of President of India, right. So the power to pardon a death punishment, is an exclusive power of what you call President of India. So no one has the power to pardon death punishment, right. So మరణ శిక్ష నుంచి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చే పవర్, అంటే మరణ శిక్షను పార్డన్ చేసే పవర్ ఎవరికీ లేదు, ఈవెన్ సుప్రీంకోర్టు కూడా లేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓన్లీ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద పవర్. ఓన్లీ President of India has the power to pardon a death punishment, right. So governor can pardon any punishment that is given by state legislature, right, not even by union government, right. Only state legislature, state law ద్వారా ఇంపోజ్ చేసిన పనిష్మెంట్స్ మీద మాత్రమే గవర్నర్ పవర్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి. అందుకే నేను ఫస్ట్ చెప్పిన కో ఎక్స్టెన్సివ్ విత్ ది పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్ లెజిస్లేచర్ అండ్ స్టేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్. Alright, so this is what you call judicial, pardon, right. Pardon means providing a freedom from punishments, any form of punishments, right. Next, commutation. So if you take commutation, so what do you mean by commutation? What does commutation means? Commutation denotes, right, substitution of one punishment with the other punishment, right. Substitution of, right, higher punishment with lower punishment, right. So commutation involves replacement of higher punishment with lower punishment, all right. So that is what commutation. Say for example, if a person is punished with death punishment, now in commutation what president can do, he can replace death punishment with what you call a lifetime imprisonment or a life imprisonment, right. So the governor can commute the death punishment, but he cannot pardon the death punishment, right. So governor commutation involves replacement of one punishment with the other punishment, replacement of rigorous imprisonment with simple imprisonment, right. See here, freedom is different from changing the form of punishment, right. In pardon there won't be any other punishment, complete freedom from the punishment, అంటే క్షమించి వదిలేయడము, అది పార్డన్. కమ్యూటేషన్ ఏంటిది, ఒక పనిష్మెంట్ బదులు ఇంకొక పనిష్మెంట్, రైట్. హయ్యర్ పనిష్మెంట్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బై లోవర్ పనిష్మెంట్స్, సింప్లీ రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్, రైట్. రీప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ రిగరస్ imprisonment by simple imprisonment, right. So providing a simple imprisonment, right. That is what commutation means, right. So in commutation we see a change in the character of punishment, right. In commutation there is a change, అంటే క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అనేది మారిపోతుంది. చేంజ్ ఇన్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. సి రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్. ఇక్కడ క్యారెక్టర్ మారిందా లేదా? రిగరస్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ హయ్యర్ పనిష్మెంట్, రైట్. సింపుల్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఈజ్ లోవర్ పనిష్మెంట్. సో హయ్యర్ పనిష్మెంట్ని లోవర్ పనిష్మెంట్ ద్వారా రీప్లేస్ చేయడము, అది కమ్యూటేషన్ అంటే, రైట్. సో రెమిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్
change in the amount of punishment, decrease in the amount of punishment without change in the character. Alright, if you take remission, remission involves decrease in amount of punishment, without change in character, alright. So if you take this remission లో ఏమవుతుంది, in remission we see decrease in amount of punishment. Say for example, a person is given 8 years punishment or 7 years punishment, right? 7 years rigorous imprisonment. So in remission what will happen, right? Instead of 7 years rigorous imprisonment, it will be 3 years rigorous imprisonment. The same punishment, the same rigorous imprisonment, punishment మారలేదు, punishment character మారలేదు, అదే punishment, అదే rigorous imprisonment, మారింది ఏంటిది, amount of punishment 7 years నుంచి 3 years మారడం. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ రెమిషన్. కమ్యూటేషన్లో ఏంటిది, క్యారెక్టర్ మారుతుంది, ఇక్కడేమో రైట్ అమౌంట్ మారుతుంది. సో కమ్యూటేషన్లో క్వాలిటీ ఆఫ్ పనిష్మెంట్. సో కమ్యూటేషన్ ఈజ్ క్వాలిటేటివ్ చేంజ్, రెమిషన్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ చేంజ్. రైట్, సో వన్ ఈజ్ క్వాలిటేటివ్ చేంజ్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈజ్ క్వాంటిటేటివ్ చేంజ్. రైట్, సో దిస్ ఈజ్ the basic difference between commutation and remission. Right, in commutation it is what you call change in the nature of punishment. In remission it is change in the character of punishment. Right, here it is change in the quantity, that is amount of punishments. Remission involves change in the quantity, decrease in the quantity, that is reduction in the amount of punishment. Commutation is change in the nature of punishment. Now coming to respites. If you take respite, what does this respite denotes? What is respite means? So if you take this respite means it is payment of penalty. So punishments are replaced by payment of penalties. Jarimana మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, రైట్, పేమెంట్ ఆఫ్ పెనాల్టీస్. రైట్, సో పెనాల్టీస్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్. That is respite is. Now coming to reprieve. Alright, so if you take this reprieve means stay, right, a delay in the execution of punishment. Alright, reprieve means it is a delay in execution of punishment, delay in implementation of punishments. Alright, it is a delay in the implementation of punishments. Alright, that is what a reprieve means. Ante instead of executing the punishment, right, so punishment ni implement chese badalu kontavariki delay cheyadamu, right, creating a delay in the implementation of punishment. That is what you call reprieve means. Alright, say for example, President of India or Governor, they have the power to create a gap, a time delay, to have a time gap in the implementation. Alright, so these are different judicial powers. Enjoyed by Governor. Alright, so I want to Jagadish want to join public administration class. Right, the one who want to join PubAd class, you should download the app. Right, step 1,
download the app. The one who want to join PubAd class, download the app from Google Play Store. From Google Play Store. It is Kakatiya IAS Academy. Download it. Alright. Provide all the details that are required. Provide the details. Alright. Alright. And send a message. Send a message about join PubAd. So just type this word of join PubAd. Alright. So from my end, from my side, I will add you in the PubAd batch. I will add you in the PubAd batch. Alright. So Jagadish, whether your doubt got cleared? Jagadish. Alright. So this is what you should do if you want to join PubAd class. The class will be at 2:30. So I want Jagadish to respond. Okay. Alright. So now coming to special responsibilities. Coming to special responsibilities. Alright. So special responsibilities of governors. Alright. So governors of certain states, they are given special responsibilities. That is those states which are mentioned in Article 371. The states which are mentioned in Article 371. Right. So in Article 371 we have Article 371 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Right. So the states which are mentioned in Article 371, the governors of that state, they have a special responsibilities. Alright. Say for example, the special responsibility of the state of Nagaland. I'll start with Gujarat, Maharashtra, Karnataka, Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Sikkim. Alright, the governors of these states, they have special responsibilities. Right. So what are these special responsibilities? Alright, even we have, if we take Article 371, even we have the states like Mizoram also. Alright, Mizoram, Goa, right, they are mentioned there. But coming to these states, right, the states of these states which are mentioned in Article 371, right, the governors of these states have special responsibilities. Right, and one thing you should remember, while exercising special responsibilities, while discharging special responsibilities, governor will act on his own, not on the advice of chief minister. Alright, so these special responsibilities are discharged by governor on his own without the assistance of chief minister. Alright, so that is what you should know. So these are the discretion. It is the discretion of governor.
It is a discretion of governor. Right? It is a discretion of governor. Alright? So governor will act on his own. Kaushik, అది యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా అమ్మ? యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా మీరు? ఓకే ఓకే సరే సరే. అంటే మీరు విషయం ఏంటంటే మళ్ళీ రిపీటేషన్ కాకుండా మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ క్లాస్ కంటిన్యూటీ మెయింటైన్ అవుతుంది కదా. నిన్నే స్టార్ట్ చేసిన, ఓకేనా? సో మీరు వచ్చినాక మీరు ఆఫ్లైన్ జాయిన్ అవుతారు, కానీ మళ్ళీ వచ్చినాక మళ్ళీ వాటి కోసం సపరేట్ క్లాస్ చేయడం వేస్ట్ కదా. ఓకేనా? డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అన్నట్లు. ఓకే ఓకే. Alright, so if you take Gujarat, let me start with Gujarat. If you take Gujarat, alright, the special responsibility of governor of Gujarat is to take measures for the development of backward regions of Kutch and Saurashtra. Alright, so the special responsibility of governor of Gujarat is to take measures for the development of Kutch and Saurashtra. Kutch and Saurashtra. The special responsibility of state of governor. Right? The special responsibility state of Gujarat is, governor of Gujarat is to take steps towards development of Kutch and Saurashtra. Similarly, if you take Maharashtra, the special responsibility of governor of Maharashtra. The special responsibility of governor of Maharashtra is taking measures for the development of backward regions of Marathwada and Vidarbha. Development of Marathwada and Vidarbha. Alright, so this is another special responsibility. Of what you call Maharashtra. Next, ఇంతకుముందు చెప్పిన Karnataka. Alright, so the special responsibility of Karnataka governor is taking measures for the development of Hyderabad, Karnataka. Alright, so development of Hyderabad, Karnataka. Alright, so what is this Hyderabad, Karnataka? The northern Karnataka. It is Hyderabad, Karnataka or North Karnataka, because if you take North Karnataka, it was a part of Nizam state. Alright, it was a part of Nizam state. Alright, so and during states reorganization in 1956, it was both the Mysore state and the Hyderabad Karnataka was merged, forming the state of Karnataka. So గుర్తుపెట్టుకోండి, Karnataka was formed by merging of Mysore state. Alright, Mysore state and what you call the Hyderabad Karnataka, forming a separate state of Karnataka. So this was in 1956. So the special responsibility of what you call the special responsibility of governor of Karnataka is to take measures for the development of this North Karnataka or Hyderabad Karnataka. ఇప్పుడు కూడా ఉంటుంది మీకు ఉత్తర కర్ణాటక, దక్షిణ కర్ణాటక అని. Right, so even now we have a demand of creating separate state of North Karnataka. ఇప్పుడు తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత, తెలంగాణ సపరేట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇంకా మన ఇండియాలో 32 రీజియన్స్ ఆర్ ఫైటింగ్ ఫర్ సపరేట్ స్టేట్స్. అందులో ఒకటి విదర్భ ఒకటే. రైట్, విదర్భ, నార్త్ కర్ణాటక, ఈవెన్ తమిళనాడు కూడా, సౌత్ తమిళనాడు, నార్త్ తమిళనాడు, మదురై యాజ్ క్యాపిటల్, వాళ్ళకు అదొక డిమాండ్ ఉన్నది. రైట్, బుండెల్ఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హరితప్రదేశ్, బుండెల్ఖండ్, దిర్ ఇస్ అ డిమాండ్. అలాంటి డిమాండ్స్ చాలా ఉన్నాయి ఇండియాలో ఇప్పుడు కూడా. రైట్, సో డోంట్ థింక్ దట్ రైట్ దేర్ వోంట్ బి అదర్ స్టేట్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్లో దేర్ ఇస్ అన్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్
other states. All right. So this is what the element is. All right. So Hyderabad, Karnataka. So development of Hyderabad, Karnataka. Take the case of Nagaland. All right. The special responsibility of governor of Nagaland is maintaining law and order. All right. It is maintaining law and order. So both in Nagaland as well as in Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh, right? It is maintenance of law and order. Right? Coming to the state of Assam. Right? Coming to the state of Assam, it is development of tribal areas. Right? Administration of tribal areas. Manipur. It is hill areas. Alright, development of hill areas. Alright, then coming to Sikkim, the special responsibility of governor of Sikkim is to promote socio-economic development, maintaining peace and promoting socio-economic development. So maintaining peace and promoting socio-economic development. Alright. So these are the special responsibilities. These are the special responsibilities of governors of these states. And once again I say, these special responsibilities are discharged. These special responsibilities are discharged by governors without the help of chief minister. But whether governor are placed under the control of president, can we say that? Alright, though there is no chief minister to advise, can we say that the governors act under the directions of President of India? Yes or no? So definitely yes. Alright, the governors will act. The governors will act under the directions of President of India. Right? So President of India can give directions with respect to discharging of special responsibilities. Right? So President of India has every power. President of India has every power to provide all the required directions. Right? So ఎప్పుడైతే గవర్నర్ తన స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాడో అలాంటి కండిషన్స్లో, రైట్, అలాంటి స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో గవర్నర్ అన్నవాడు ప్రెసిడెంట్ డైరెక్షన్స్లో పనిచేస్తాడు. అంటే ప్రెసిడెంట్ కెన్ గివ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ టు ది గవర్నర్ ఆఫ్ ది స్టేట్. రైట్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ గవర్నర్. సో దీస్ ఆర్ స్పెషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆఫ్ గవర్నర్. Am I clear? The one who are in online, am I clear or not? Alright, అర్థమైందా లేదా? ఏదో ఒకటి చెప్పండి నాకు, ఏదో ఒకటి చెప్తే నేను తరిస్తా. Alright. So here, that is what I am saying, Shashidhar. Though the governor has discretion, but still they are placed under directions of President of India. Alright. Okay then. So now let me move towards. So we have discussed executive, legislative, judicial powers and special responsibilities. And coming to the role of governor with respect to emergency provisions, right? So if you take this role of governor in emergency, right, emergency powers of governor, right, the only role of governor is, it is the report of governor which is a basis for imposing president rule. So we have seen, right, under article 356, right, both under article 356 and under article 365 of the Constitution, both under article 356 and under article 365. Alright, state emergency or president rule can be imposed. President rule can be imposed. Alright,
Now what is the basis for imposition of president rule? What is the basis for imposition of president rule, right? So if you take this president rule, right, these president rules are imposed based upon the report of governor, right? Governor's report is the basis for imposition of what you call ప్రెసిడెంట్ రూల్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రెసిడెంట్ రిపోర్టే అన్నిటికీ కీలకము, ముఖ్యము. నిన్న మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన, రైట్? సో హౌ వాట్ యు కాల్ ద కైండ్ ఆఫ్ కాంట్రవర్సీ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ రోల్ ప్లేడ్ బై గవర్నర్ ఇన్ ఇంపోజిషన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్, రైట్? సో దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఆఫ్టర్ imposing president rule in a state, who will enjoy the executive powers? Who will enjoy the executive powers of the state in which there is a president rule imposed? Alright? ఏ స్టేట్లో అయితే ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ అవుతుందో ఆ స్టేట్కి సంబంధించిన ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఎవరు ఎక్సైజ్ చేస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, రైట్? అండ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ఇట్ ఈస్ గవర్నర్ ఆఫ్ ద స్టేట్. డైరెక్ట్ గవర్నర్ కాదు, ఇట్ ఈస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హూ విల్ ఎంజాయ్ ది executive powers, and on behalf of president it is governor of the state who will discharge the executive functions, alright? So this is, so there is a difference. That is what that Shashidhar, there is a difference in pardoning powers of president and governor. That is what I have said, right? Governor has no power to pardon a death sentence. It is an exclusive power of president of India. That is what I have mentioned in the class. Okay na? So if you take this, that is whenever a president rule is imposed, whenever a president rule is imposed, right, the executive powers of the state, the executive powers of the state, alright, they are excised by president of India. They are excised by president of India, and on behalf of president of India, it is governor. So governor acts as an agent of president. గుర్తుపెట్టుకోండి, రైట్? ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసినప్పుడు గవర్నర్ ప్రెసిడెంట్ ఏజెంట్గా మాత్రమే యాక్ట్ చేస్తాడు, రైట్? హీ విల్ యాక్ట్ as an agent of what you call president, right? So this is what the role of governor with respect to emergency, and there is no other emergency powers to governors, right? That is and coming to financial emergency, what is the role of governor during financial emergency? Whenever a financial emergency is imposed in the state, what governor should do and what governor can do? ఒకవేళ స్టేట్లో ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేస్తే అలాంటప్పుడు గవర్నర్ చేయాల్సిన పని ఏంటిది? వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఇన్ కేస్ వెన్ దెర్ ఈస్ అ ఫైనాన్షియల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్డ్? ఇంతకుముందు చెప్పిన మీకు, రిజర్వింగ్ బడ్జెట్స్ అండ్ మనీ బిల్స్, రైట్? సో వెనెవర్, వెరీ గుడ్, రైట్? సో వెనెవర్ a financial emergency is imposed, whenever a financial emergency is imposed during these financial emergency conditions, the governor should reserve. It is mandatory to reserve both money bills and budgets. It is mandatory to reserve both money bills and budget for president consideration. ఖచ్చితంగా ప్రెసిడెంట్ ఆఫీస్కి పంపించాల్సిందే, రైట్? సో రిజర్వింగ్ మనీ బిల్స్ అండ్ బడ్జెట్స్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. ఖచ్చితంగా రిజర్వ్ చేయాలి, రైట్? రైట్? సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్.
Yes. And according to Article 365, Shashidhar, remember, whenever state government fails to act on the directions of center has the power to issue directions to the states, right? So, and when such directions are issued, by center to states, ఎప్పుడైనా సరే సెంటర్ స్టేట్స్కి డైరెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు గైడ్లైన్స్ ఇచ్చినప్పుడు స్టేట్స్ ఆ డైరెక్షన్స్ని ఫాలో కావాలి, ఆ గైడ్లైన్స్ని ఫాలో కావాలి. సెంటర్ చెప్పినట్టుగా స్టేట్ యాక్ట్ చేయలేదనుకోండి, రైట్, సెంట్రల్ లాస్ స్టేట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదనుకోండి, రైట్, అలాంటప్పుడు రైట్ ఆర్టికల్ 365 ప్రకారము స్టేట్ గవర్నమెంట్ని సస్పెండ్ చేసే అధికారము ప్రెసిడెంట్కి ఉంటుంది. So President has every power. President has every power to suspend the state government. President has every power to suspend the state government in case if the state fails to act. If the state fails to act on the directions given by center, right? So this is another condition. So state fails to act if at all state fails to follow the directions given by center, it can be a rule to it can be a condition, it can be a ground for imposing president rule under article 365. Alright, అంటే ఏంటిది? president rule, state emergency is imposed in two ways. According to article 356, it is failure of constitutional machinery. According to article 356, the ground is failure of constitutional machinery, and according to article 365, failure to act on the directions given by center. సో మనకు రెండు విధాలుగా, రైట్, రెండు గ్రౌండ్స్ని యూజ్ చేసుకొని స్టేట్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్, ప్రెసిడెంట్ రూల్ని ఇంపోజ్ చేయొచ్చు, రైట్. సో మరి స్టేట్ గవర్నమెంట్ వర్క్ అవుతుందా లేదా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంటర్ చెప్పినట్టు చేస్తుందా లేదా అని ఎవరు రిపోర్ట్ చేయాలి? హూ షుడ్ రిపోర్ట్? గవర్నర్. It is the governor who should report, right? It is the governor who will report. Andukane governor is a key in imposition of state emergencies, right? Governor is a key in the imposition of state emergencies, right? Just I'll have some water, don't run away. All right. Right, so remember, right, there is a limited role of governor in imposition of emergency, right? Cheppanda. So namaste cheppandi. So మీరు క్లాస్లో ఉన్నాను, కెన్ యూ కాల్ మీ 12:30 కాల్ చేయండి. Alright, so this is a limited role. This is a limited role for governor. Alright, so this is what about the functions of governor. So we have completed almost all the functions of governor. Okay, we have completed all the functions of governor. Take the question. Detailedly enumerate or simply enumerate the legislative functions of governor. Enumerate the legislative functions of governor. Okay, coming to your doubt, Shashidhar, yes, even when there is no report of governor, according to article 355, right? So in article 355, based upon the report of home ministry, that is whenever there is a failure of law and order in the state, right, so home ministry has every power to recommend president of India to impose president rule, right? That is in the case of law and order. So home ministry's report is used whenever
there is a failure of law and order in the state. Alright? But see here, when it comes to Home Ministry, more than Home Ministry, the report of governor has more weightage. The report of governor has more weightage when compared to the report of Home Ministry. Right? So make this point clear, Shashidhar. Alright? So next we move on to appointment and removal of Chief Minister, the Council of Ministers and Chief Ministers. Alright? Alright, Council of Ministers and Chief Minister. Alright, that is Article 165 of the Constitution. That is Article 165 of Constitution. So Article 165 deals with appointment and removal of Chief Minister and all other ministers. Alright. So normally we follow the principle of parliamentary system of government, that is majority party rule. Alright. The political party majority it is the majority party rule. It is the majority party rule. The political party that secures majority in legislative assembly. ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి అయితే అసెంబ్లీలో మెజారిటీ వస్తుందో, మెజారిటీ ఉంటుందో ఆ పొలిటికల్ పార్టీ మాత్రమే గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేస్తుంది. లీడర్ ఆఫ్ దట్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఆ మెజారిటీ పార్టీ లీడర్ని మాత్రమే చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయాలి. So, do governor has any discretion? Do governor has any choice in selecting the chief minister? There is no choice for governor. There is no choice for governor. There is no discretion for governor. So, governor has to appoint. Governor has to appoint only that person, right, who is the leader of majority party, right? ఎవరైతే మెజారిటీ పార్టీ లీడర్ అవుతారో అతన్ని మాత్రమే చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయాలి. రైట్ రైట్ అండ్ ఆల్ అదర్ మినిస్టర్స్ ఆర్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నర్ ఆన్ ది అడ్వైజ్ ఆఫ్ చీఫ్ మినిస్టర్. సో హూ ఎవర్ ఈజ్ అడ్వైజ్డ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్, రైట్, ఓన్లీ సచ్ పర్సన్స్ కెన్ be appointed as ministers. Right? So coming to appointment of ministers. So ministers are appointed only as recommended by chief minister. Alright. Alright, so this is another condition. Next, coming to, in case when there is no majority party, then what governor should do? Whether governor should dissolve the house? In case when there is no majority party, so there is difference between union and states here. In case of union, ఒకవేళ స్టేట్స్లో ఒకవేళ యూనియన్లో అయితే ఏ పొలిటికల్ పార్టీకి మెజారిటీ లేనప్పుడు, ఏ ఆప్షన్ లేనప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ డిజాల్వ్ లోక్సభ. రైట్, కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, ఇక్కడ డిజాల్వ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. రైట్, సో దేర్ నీడ్ నాట్ బి డిజాల్వ్. ఇక్కడ ఏంటిదంటే గవర్నర్ కెన్ వెయిట్ సో దట్ ది పొలిటికల్ పార్టీస్ కెన్ ఫార్మ్ అలయన్స్. రైట్, గవర్నర్ కెన్ వెయిట్, right, so that there can be, I'm sorry, it is article 164. Thank you Neelaveni. It is article 164. నాకు article 75 మైండ్ ఉండిపోయింది. alright, it is article 164 that deals with appointment and removal of what you call ministers. I'm really sorry. అయినా నేను మీకు నిన్న మొన్న చెప్పిన ఆర్టికల్స్ ఫాలో కావాల్సిన ఆర్టికల్స్. Alright. So article 164 deals with appointment and removal of CM and other council of ministers. Alright. So in case when there is no majority party, in such conditions, right, governor, instead of dissolving the house,
he can allow the political parties to form coalition, to form alliance, and leader of that coalition which has majority, right? So when there is no majority party లేనప్పుడు దాన్ని ఏమంటాము కోalitionని? కూటమి. మర్చిపోయినా, బాగా పాపులర్ అయింది ఈ వర్డ్, మొన్న ఎలక్షన్స్లో బాగా పాపులర్ అయింది కూటమి, రైట్? కూటమి లీడర్ని మాత్రమే చీఫ్ మినిస్టర్గా అపాయింట్ చేయాలి, రైట్? సో లీడర్ ఆఫ్ కోalition, ఇట్ ఈస్ లీడర్ ఆఫ్ coalition. It is the leader of coalition who will be appointed as chief minister. ఒకవేళ సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ లేకపోతే గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టీస్. వాట్ ఈస్ కోalition? ఇట్ ఈస్ గ్రూప్ ఆఫ్ పార్టీస్. అదే నేను చెప్పే పాయింట్. లీడర్ ఆఫ్ కోalition అంటే అదే, అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకోవడం, అతను మా సీఎం అని చెప్పడం. ఇప్పుడు ఎన్డీఏ ఉంది ఏపీలో, రైట్? జనసేన, టీడీపీ అండ్ బీజేపీ, వీళ్ళ ముగ్గురికి కామన్ లీడర్ ఎవరంటే చంద్రబాబు నాయుడు, రైట్? సో దట్ ఈస్ వాట్ కోalition ఇస్, రైట్? సో ఇక్కడ తొందరపడకూడదు, గవర్నర్ ఎప్పుడు కూడా తొందరపడకూడదు. యూ షుడ్ వెయిట్, యూ షుడ్ గివ్ అడిక్వేట్ టైమ్ టు ద పొలిటికల్ పార్టీస్ సో దట్ దే కెన్ ఫార్మ్ అలయన్స్, రైట్? ఒకవేళ అలయన్స్ కూడా ఫామ్ కాలేదు, అప్పుడు కూడా తొందరపడకూడదు. need not dissolve the house. What he can do, he can ask the president to impose president rule, right? So even when there is no chance of forming coalition, then he can report the president. He can report the president about the situation and ask the president to impose president rule, right? So governor in such conditions, he can recommend President of India to impose president rule, so that within that president rule, that is for 6 months or for 1 year, right, there can be changes in the political parties, there can be mix-up, there can be coalitions. ఆ ప్రెసిడెంట్ రూల్ ఇంపోజ్ చేసిన టైంలో అది 6 నెలలు కావచ్చు, 7 నెలలు కావచ్చు, 3 నెలలు కావచ్చు, 1 నెల కావచ్చు, అది ఎంతసేపు అని మనకున్న కండిషన్ ఏంటిది? ప్రెసిడెంట్ రూల్ అన్నది నార్మల్గా అయితే 1 year కన్నా ఎక్కువ ఇంపోజ్ చేయడానికి వీల్లేదు. మహా ఎక్కువైతే ఎన్ని సంవత్సరాలు? 3 years. Maximum is 3 years, right? So a president rule cannot be imposed beyond 3 years. So ఈ లిమిట్స్లో, ఈ లిమిటేషన్స్లో, సో అది 1 month కానీ 6 months కానీ 1 year కానీ, ఈ టైం పీరియడ్లో ఒక కోalition ఫామ్ అయింది అనుకుందాం, ఒక కూటమి ఫామ్ అయింది అనుకుందాం, అప్పుడు గవర్నర్ కెన్ సింప్లీ వాట్ యు కాల్ ఇన్వైట్ దట్ కోalition టు ఫామ్ ది గవర్నమెంట్. కొన్నిసార్లు ఇమీడియట్గా ఫామ్ కాకపోవచ్చు, ఎలక్షన్స్ అయిపోగానే ఇమీడియట్గా ఫామ్ కాకపోవచ్చు, 1 నెల టైం తీసుకోవచ్చు పొలిటికల్ పార్టీస్. ఎందుకంటే ఉంటుంది కదా డిస్కషన్స్, అవన్నీ జరిగిన తర్వాత ఒక కామన్ అజెండా వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు పొలిటికల్ పార్టీస్ మే ఫామ్ ది కోalition. దెన్ ఇట్ ఈస్ రైట్, దేర్ కెన్ బి వాట్ యు కాల్ a government. So this is what the procedure, and this is what recommended by Sarkariya Commission. సర్కార్య కమిషన్ ఇచ్చిన రికమెండేషన్స్లో ఇవి. అంటే తొందరపాటు లేకుండా పొలిటికల్ పార్టీస్కి అడిక్వేట్ టైం ఇవ్వడము, రైట్? గవర్నర్కి తనకు నచ్చిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి సీఎంగా చేయడము, తనకు నచ్చిన పొలిటికల్ పార్టీస్ని సీఎం చేయడం కాదు, రైట్? ఇలాంటి చర్యలు చేయకూడదు, రైట్? గవర్నర్ షుడ్ నాట్ బీ ఇన్ హరీ in choosing the chief minister, in inviting the political party. మీకు 2019 ఏమైందంటే, మహారాష్ట్రలో 2019 ఎలక్షన్స్ తర్వాత మహారాష్ట్రలో ఏం జరిగిందంటే, రైట్, శివసేన పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసింది, రైట్? అసలు గవర్నర్ మెజార్టీని టెస్ట్ చేయలేదు, అసలు ఆ పార్టీకి మెజార్టీ ఉందా లేదా ఏం టెస్ట్ చేయకుండా he has invited the party to form the government. 3 daysలో గవర్నమెంట్ మారిపోయింది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే ఓటింగ్ జరిగిందో, హౌస్లో స్ట్రెంత్ టెస్ట్ జరిగిందో, ఫ్లో టెస్ట్ జరిగిందో, వాట్ ఈస్ ఫ్లో టెస్ట్? టెస్ట్ ఆఫ్ మెజార్టీ. ఫ్లో టెస్ట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ టెస్ట్ ఆఫ్ మెజార్టీ. ఫ్లో టెస్ట్ తర్వాత ఏమైందంటే, శివసేన హ్యాస్ ఫెయిల్డ్ టు ప్రూవ్ ది మెజార్టీ. ఒక ఫ్యాక్షన్ ఆఫ్ శివసేన దే హ్యావ్ జాయిన్డ్ విత్ బీజేపీ. అంటే గవర్నమెంట్ 3 daysలోనే గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది.
గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయిన 3 డేస్లోనే మళ్ళీ ఇంకొక కొత్త గవర్నమెంట్ వచ్చింది. అలాంటి తొందరపాటు చర్యలు, ఇవన్నీ తొందరపాటు అన్నట్టు. అంటే when governor is inviting a political party to form the government, he should ask the political party to form to prove its strength. ఫస్ట్ ఆ సంఖ్య అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, ఆ నంబర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ హౌస్లో. ఆ తర్వాతనే దే షుడ్ కమ్ టు గవర్నర్ ఆన్ హిస్ ఓన్ ఇమాజినేషన్. గవర్నర్ తన సొంత ఇమాజినేషన్లో నిర్ణయాలు తీసుకోకూడదు. ఒక ప్రొసీజర్ ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది, రైట్. సో this is what the recommendations, right, given by Sarkariya Commission in formation of government, right. So according to Sarkariya Commission, governor should provide adequate time for the political parties to form coalition in case when there is no majority party. So when there is no majority party, there should be adequate time that should be given to the political parties, and then there should be a strength test, and then the governor should continue the government. So remember, ఈ బాగా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటిదంటే, వితౌట్ ఫ్లోర్ టెస్ట్, వితౌట్ టెస్ట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇన్ ద హౌస్, గవర్నర్ కెన్ నాట్ అలో ద గవర్నమెంట్ టు ఫంక్షన్. ఏ పొలిటికల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినా సరే స్ట్రెంగ్త్ టెస్ట్ చేయకుండా, ఫ్లోర్ టెస్ట్ చేయకుండా గవర్నమెంట్ని కంటిన్యూ చేయించడానికి వీల్లేదు. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్, గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయినా యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మనకు కరెక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ మెన్షన్ చేయలేదు. ఇన్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎగ్జాక్ట్ నంబర్ ఆఫ్ డేస్ విత్ ఇన్ విచ్ ది గవర్నమెంట్ షుడ్ ప్రూవ్ ది మెజార్టీ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి పలానా టైం అన్నది మెన్షన్ చేయలేదు, మన కాన్స్టిట్యూషన్ మెన్షన్ చేయలేదు. అది ఎవరి ఇష్టము? గవర్నర్ ఇష్టము. హూ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ ద టైం? ఇట్ ఈస్ ది గవర్నర్ హూ విల్ ప్రిస్క్రైబ్ ది టైం. ఎంత టైం అన్నది, ఎంత టైం లోపల అన్నది గవర్నర్ చెప్పచ్చు. అది 15 డేస్లో కావచ్చు, 1 వీక్లో జరగచ్చు, లేదంటే 1 మంత్ కావచ్చు. అది గవర్నర్ ఇష్టం. అంటే ఏ పొలిటికల్ పార్టీ గవర్నమెంట్ ఫామ్ చేసినా రైట్, దట్ పొలిటికల్ పార్టీ షుడ్ ప్రూవ్ దేర్ మెజారిటీ. దే షుడ్ ప్రూవ్ దేర్ మెజారిటీ ఇన్ ది హౌస్. బట్ విత్ ఇన్ వాట్ టైమ్? దిస్ టైమ్ విల్ బి డిటర్మైన్డ్ బై గవర్నర్. It may be 15 days or it may be 1 month. Normally it is within 1 month. సో ఏ పొలిటికల్ పార్టీకైనా నెల రోజుల్లోపు మన స్ట్రెంత్ని ప్రూవ్ చేసుకోమని చెప్తారు, రైట్. ఇది నార్మల్గా మనకున్న పద్ధతి, మనకున్న ఆనవాయితీ. 1 మంత్ టైం ఇవ్వడం అన్నది ఒక ఆనవాయితీ మనకి. సో 1 మంత్ లోపు ఆ పొలిటికల్ పార్టీ మెజారిటీని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి, రైట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ the governor should appoint chief minister, and all other ministers are appointed on the advice of chief minister, alright. Remember, in article 164, same as in union, we have both the principles of collective responsibility and individual responsibility. In article 164, we have the elements of collective responsibility and individual responsibility. Alright, what is the essence of collective responsibility? Collective responsibility significance ఏంటిది? So if you take this collective responsibility is regarded as bedrock principle of parliamentary system of government. Collective responsibility is regarded as bedrock principle of parliamentary system of government. Punadi Rai lantidi. It is cornerstone of parliamentary system of government. It is bedrock principle of parliamentary system of government. So that is the essence of collective responsibility. So the council of ministers collectively they are responsible to, so collective responsibility is towards assembly, alright. So collective responsibility is towards assembly, alright. This is one thing. Individual responsibility is towards governor. The ministers are individually responsible to governor. So collective responsibility is towards assembly
and individual responsibilities towards governor. Alright, so same as union. In case of union, collective responsibilities towards Lok Sabha and individual responsibilities towards President of India. అక్కడ ప్రెసిడెంట్, ఇక్కడ గవర్నర్, ఇక్కడ అసెంబ్లీ, అక్కడ లోక్సభ. రైట్, సో పేర్లు మాత్రమే మారినాయి కానీ ఎసెన్స్ మారలేదు. రైట్, ఈజ్ వాట్. అండ్ బిఫోర్ లివింగ్ ద క్లాస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ వన్ థింగ్. ద వన్ హూ వాంట్ టు టేక్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్లీజ్ డూ జాయిన్ ద క్లాస్ ఇన్ దిస్ వీక్ బికాస్ ద నెక్స్ట్ బ్యాచ్ విల్ బీ ఓన్లీ ఇన్ సెప్టెంబర్. మళ్ళీ కొత్త బ్యాచ్ కావాలి అంటే సెప్టెంబర్లో ఉంటుంది. సో ఈ వచ్చే 3 నెలల్లో ఎలాంటి పబ్బాడ్ బ్యాచ్ ఉండదు. సో ఈ వీక్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళే ఫైనల్ బ్యాచ్. నెక్స్ట్ నుంచి నేను అలో చేయను బికాస్ ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్. ఐఎమ్ ఇన్ ఫస్ట్ చాప్టర్. ఒక్కసారి ఫస్ట్ చాప్టర్ అయిన తర్వాత రైట్, ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్ టు జాయిన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ది నెక్స్ట్ బ్యాచ్ బట్ నాట్ ఇన్ దిస్ బ్యాచ్. రైట్, బికాస్ my target is to complete the optional by August so that right you can have a very good answer writing practice up to December because you will be having still 4 months of time to have a very good answer writing practice. So nakantu oka goal untadi. I have a very clear strategy towards civils exam. Alright, so eppudu syllabus complete cheyali, enni nellu practice cheyali, రైట్, ఎప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఆపేసేయాలి. సో నాకంటూ క్లియర్ టార్గెట్స్ ఉంటాయి నాకు. సో ద వన్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సో ప్లీజ్ డూ జాయిన్ ద క్లాస్ ఇన్ దిస్ వీక్ బై డౌన్లోడింగ్ ద యాప్ అండ్ సెండ్ మీ ఏ రిక్వెస్ట్ ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ కాల్ టు దిస్ నంబర్, అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ నంబర్ 9160571483. రైట్, సో ఎనీవన్ who is interested, you can just call to this number. All right, and even another thing is the mentorship batch. So my personal mentorship batch, right, which I have announced earlier, that is the target of choosing 30 members and ensuring at least 20 members clearing the exam. All right, అది నా టార్గెట్ అది. సో ఎనీవన్ హూ వాంట్ టు జాయిన్ దిస్ మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్, ఎందుకంటే జూన్ జూలై ఈజ్ లాస్ట్. తర్వాత మీరు మెంటర్షిప్ ఎక్కడ జాయిన్ అయినా సరే, నా దగ్గరే కాదు, మీరు విజన్కి పోండి, ఏ ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అయినా వేస్ట్, దానికి ఎలాంటి యూజ్ ఉండదు. రైట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు జాయిన్ మెంటర్షిప్ ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఇన్ దిస్ జూన్ అండ్ జూలై బికాస్ యూ విల్ హ్యావ్ సఫిషియంట్ టైమ్ టు ప్రాక్టీస్. ఏ ఆగస్టులోనో సెప్టెంబర్లోనో అక్టోబర్లో జాయిన్ అయినా అనుకోండి, మహా ఎక్కిపోతే ప్రిలిమ్స్ అవుతుంది కావచ్చు, మెయిన్స్ కాదు, నాకు బాగా తెలుసు అది. రైట్, సో Neelaveni want to join PSIR classes. Alright, how many of you, even the one who want to take PSIR, just call me. Just call to this number of 9160571483. Alright, so we have not yet decided the date of PSIR. Alright, so the one who want to take PSIR, just call. Alright, we will let you know about the batch date and timings. Alright, okay then for today I'll start the class here on this point. Alright, we'll meet tomorrow at the same time of 9:30 and remember the optional class of PubAd will be at 2:30 on our app.